mira, acc, un poco, nes, sintate no necesitas, tre me nada, tengo mi, Coca-Cola diet equi mismo. Sabes, a miss novena y nueve, Ohios la gente vine, a verme esperando que sake una bola de cristal, y les diga el en mero, exacto deloder, apera el porcimo martis, es ridiculo. Semper he dico que tratar predecir, el mercado a corto plazo, es un juego de tantos, y si hay algo que he tratado de evitar, durante casi un siglo, ser estúpido. Pero y eque hay un gran pero. Si me siento aqua en mi silla, y miro los datos, que cruzan mi escritorio hoy. En este AO 2023, y aplico un poco de sentido común nes y bien que en cuenta, es al menos común de todos. Pudo ver las nubes de tormenta form, indosante, y si no tenemos cuidado, si seguimos actuando con esta arrogancia financiera colectiva, lo que veo para un futuro cercano, digamos para un escenario hipotético en 2026. No es un simple DDA diluvia, es un huracán que podarga ver con la clase media tal como la conocemos. Dita James cantar algo. Yo creo durante la gran depresión. La gente hoy li sobre hizo en los libros de historia. Y vi fotos, en blanco y negro de filas, para la sopa. Y piensa que fu solo un mal momento en la bolsa. No tiene ni idea. Yo lo vivi. A gente honorable, gente trabajadora, perderlo todo, no pork fueron codiciosos, sino pork, el sistema, seis rompi, bajosos pais, y no tienen, margen de seguridad. Y cuando miro, a mi alrededor hoy, veo algo que me aterra entonces, que la pobreza de los años 30. Veo una fragilidad sistémica, disfrazada de prosperidad. He estado revisando los enumeros económicos de Estados Unidos y francamente, si fueras un ingeniero construyendo un puente con estos enumeros, te meter a no cesar cel por negligencia criminal. Déjame darte un dato que me ha estado rondando la cabeza y que me hace cuestionar la cordura de nuestra sociedad actual. Veo que el 61% de la población, y si se come bien, el 61% de las personas en la economía US rica de la historia del mundo viven de cheque en cheque. ¿Sabes lo que eso significa realmente? Significa que es de la mitad de las personas que ves caminando por la calle, conduciendo coches bonitos, usando ropa de marca, y están a un solo accidente, a una sola factura médica inesperada, o a una semana de desempleo, de la ruina financiera total. Eso no es riqueza. Eso es una ilusión, es caminar por la cuerda floja sin red. Y encima, hacerlo con los ojos vendados. Y me pregunto, si hemos legado a pork no fudila, no se la manzana. Y es lo que yo llamo el efecto Lollapalooza, donde varios factores estúpidos se combinan para crear un resultado desastroso. Hemos creado una cultura que desprecia la paciencia y adora la satisfacción inmediata. Mira la duda, Dios mío, la duda. Siempre he dicho que las tres cosas que arruinan a un hombre inteligente son el licor, las mujeres y el apalancamiento. Bueno, parece que la sociedad entera ha decidido
emborchars de cri dito. Estableciendo, uninformed financiero eletro ditiq, mostraba que la duda, de tarjetas, de cri dito ha, superado el bilbilan de dólares. Específicamente, estamos hablando de 1.13 billones. T das cuenta de la magnitud de esa cifra. Y lo peor no es la cantidad, es la naturaleza de esa duda. No es duda para construir fábricas o mejorar la infraestructura. Es duda de consumo. Es gente comprando cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a gente que no les importa. Y ahora, con las tasas de interés subiendo como en que subir, porque el dinero gratis, es una aberración económica, esa duda se está convirtiendo en una soga alrededor del cuello de malones y magnate que ligamos a 2026 y esa bomba duda explota. No necesitas ser un genio para ver quati pasar. Si tienes a malones de familias, pagando interés del 20 o 25% en sus tarjetas para comprar comida y gasolina, has creado una clase de siervos financieros. Es esclavitud moderna, pura y simple, y cuando esa gentea no puede pagar, cuatro crees que la pasará a los bancos que les prestarán ese dinero. A sundais bancos, volveremos a eso en un momento, porque es otro capítulo de este libro de terror. Pero antes de hablarte algo que me preocupa es, porque afecta la fibra moral de la economía, en la inflación. La gente habla de la inflación como si fuera un fenómeno meteorológico, algo que pasa. La inflación es una política, es una decisión. Y en la últimos hemos imprimido dinero con abandono tan imprudente que hará a sonrojar a una república bananera. Nos dijeron que era transitorio jada. Y mi experiencia, lo único transitorio en Washington es la verdad. Cuando inyectas ballones de titulares en el sistema, sin crear bienes o servicios equivalentes, atistitis diluendo el trabajo de la gente, es un robo silencioso. Estaba observando los precios en el supermercado todavía figo en los precios, y viosísimo el poder adquisitivo del titular se evapora. Si esta tendencia continúa, si no volvemos a una disciplina monetaria estricta, para 2026, ir al supermercado podrá sentirse como un atraco amado, y no estoy exagerando. Cuando la gente no puede alimentar a sus familias porque el dinero en sus bolsillos vale menos cada día, el contrato social se rompe. Y cuando el contrato social se rompe, las tiendas de comestibles dejan de ser lugares de comercio y se convierten en escenas del crimen. Ya estamos viendo los inicios de esto en algunas ciudades grandes. ¿Crees que es coincidencia? No, es la consecuencia lógica de destruir la moneda. Siempre me ha gustado el enfoque de Jacobi, el matemático invierte, siempre invierte. Así que invertimos la situación, si quisieras destruir la clase media estadounidense para 2026 cuando harías, bueno, primero, harías que el ahorro fuera imposible mediante la situación. Luego los animales a endeudarse hasta los sages para mantener su nivel de vida, y finalmente crear un mercado laboral
inestable donde la seguridad del empleo si cosa del pasado. Y bingo, eso es exactamente lo que estamos viendo con el auge de la gig economy, y la inteligencia artificial mal aplicada. Hablamos de eso segundo de la tecnología. Me encanta la engineer, me encanta la eficiencia. Costco es una maravilla, tecnológica en términos de logística. Pero lo que veo ahora con la inteligencia artificial y esta obsesión por los trabajos temporales me preocupa desde un punto de vista social. Veo proyecciones que dicen que una gran parte de la fuerza laboral se convertir en trabajadores independientes, sin beneficios, sin seguridad, compitiendo contra algoritmos. Si elegamos a un escenario en 2026, donde el trabajo de vecina promedio ha sido canibalizado por el software y lo que son trabajos precarios. Quien vaya pagar esas hipotecas? Quien vaya comprar los productos de las empresas? Es el viejo problema de Henry Ford. Si no pagas a tus trabajadores lo suficiente, no hay nadie para comprar tus coches. Pero, ahora pareces que los ejecutivos corporativos han olvidado eso, y están tan obsesionados con el margen de beneficio del próximo trimestre que deciden dispuestos a destripar su propia base de consumidores. Es de una miopía asombrosa, y la estupidez de suerte es la fuerza más poderosa del universo, minus que el intertaus compuesto. Recuerdo una conversación en que tuve con Warren Hayes a tíos sobre la naturaleza de las burbujas. Las burbujas no se forman solo por codicia, se forman por envidia. Nada molesta a un hombre que ver a su vecino que es tanto que él, haciendos rico, y en los últimos años hemos visto una epidemia. Criptomonedas, acciones meme, NFTs, todo eso es veneno, para ratas, es gente tratando de obtener algo a cambio de nada. Y cada vez que la sociedad trata de obtener algo a cambio de nada, termina pagando un precio terrible. Si el mercado en 2026 colapsa, y cuando digo colapsa, me refiero a una corrección real, dolorosa, que por todos estos excesos, la gente que aposta sus ahorros en estos activos especulativos va a ser aniquilada. Y lo triste es que muchos de ellos son esa misma gente que vive de cheque en cheque, buscando desesperadamente una salida rápida. Es una tragedia griega. De James contar una pequeña historia personal cuando era joven y practicaba la abogacía, vi casos de personas que habían heredado fortunas y las habían perdido en cuestión de años. Sabes cuál era el denominador, como fin, siempre creían que las reglas de la aritmética no se aplicaban a ellos. Pensaban que podían gastar el capital y tratarlo como si fuera. Hoy, Estados Unidos estáis actuando como ir dero estapido. Estamos gastando nuestro capital, nuestra infraestructura, nuestra confianza institucional, nuestra estabilidad social y tratando como si fuera un ingreso inagotable. Mira el déficit, mira la deuda nacional, esas cifras son tan grandes que nuestros cerebros no pueden procesarlas, as si que simplemente las ignoramos.
Pero la realidad mata impudica. No se puede ignorar para siempre. Herbert Stein dijo una vez, si algo no puede continuar para siempre, si detendré yo te digo hoy. Con total certeza, este nivel de gasto, de deuda y de especulación, no puede continuar. Cesi, detendré. La pregunta es si detender de manera ordenada y racional, o si detender porque el coche estrel contra un muro a 150 kilómetros por hora en algún momento de 2025 o 2026. Si yo fuera un hombre de apuestas, qui no lo soy, odio los casinos, creo que deberán estar prohibidos. Apostar qui el choc, certelaroso, y es donde entra, el peligro real para ti por cuando el sistema se tensa, cuando la liquidez desaparece, las reglas cambian. He visto seis preocupantes en el sistema bancario. Piquias gritas en la prisa, recuerdas lo que pasé con Silicon Valley Bank. La gente piensa que fue un caso aislado. Oh, eran solo unos banqueros tontos en California. Number fue un síntoma de que cuando las tasas de intereses suben rápido después de una década de estar a cero, los balances de los bancos se llenan de agujeros. Tienen activos que, sobre el papel, valen una cosa, pero si tuvieran que venderlos hoy, valdrán mucho menos. Y si todos corren a sacar su dinero, al mismo tiempo, bueno, no hay sistema bancario en el mundo que ante eso. Estoy viendo una tendencia inquietante hacia lo que yo llamara congelaciones de liquidez. Imagina un escenario en 2026 donde despiertas un lunes y tu banco te dice, lo sentimos, por seguridad hemos limitado tus retiros diarios a 50 $. O donde el sistema digital falla temporalmente. No es ciencia ficción. Ya ha pasado en otros países, y ha pasado aquí en menor medida. Y en una economía tan apalancada, la liquidez es como el oxígeno. No te das cuenta de que diste hasta que desaparece, y cuando desaparece, te asfixias en segundos. Y estás con tu tarjeta de CRI, dito alimite, tu trabajo amenazado por un algoritmo DIA, la inflación come indos tu salario, y de repente, no puedes acceder a tu propio efectivo. Ese es el escenario de pesadilla del Q-Nady, queer hablar en CNBC pork. No vende anuncios. Pero es el escenario para el que deber es estar preparando. Sabes Benjamin Franklin, mi hero personal, de que es difícil que un seco vacío se mantenga derecho. Y hoy veo una nación llena de secos, vacíos tratando de mantenerse, erguidos con viento. En contra, la clase media, que fue la columna vertebral de la estabilidad democrática, está siendo eviscerada, y no es solo un problema económico, es un problema. Cuando la gente tiene miedo y hambre, vota por demagogos, busca chivos expiatorios. La historia no se repite, pero rima, como decía Mark Twain. Y la rima que escucho, ahora suena terriblemente parecida a los años 30 en Europa. Entonces es todo desesperanza. Deberemos simplemente cavar un hoyo en el jardín y escondernos. Por supuesto que no. Eso ser cobarde y estúpido. Siempre hay formas de navegar la tormenta. Si tienes la brújula correcta. Pero el primer paso, el paso indispensable, es reconocer la realidad.
Tiens que mirar, estos hecos brutales, el 61 por ciento viviendo, al dudie, la duda bilenaria. La inflación persistente y no apartar la mirada. Tiens que decir, esto es real, y si el mundo se vuelve loco en 2026. Yo no voy a volverme loco con la mer, a la gente prefiere una mentira reconfortante, una verdad intimidad. Yo no voy espero que te tampoco, por eso me estáis escuchando. La verdad es que el invierno se acerca. Hemos tenido un verano muy largo y muy artificial, financiado con dinero falso y tasas cero. Pero las joyas están cayendo, y necesitas un abrigo. Necesitas un refugio. En los siguientes minutos, quiero explicarte exactamente si se ve ese refugio. No te voy a vender oro, ni latas diet any refugios nucleares. Te voy a hablar de cómo estructurar tu mente y tus activos para que, cuando la marea baje y vemos, Quentin estaba nadando desnudo y cierre. Mucha gente desnuda afuera. TTIDs Sierra firm, seco y listo para actuar, por paradójicamente. Los tiempos de crisis muchísima son, también, los tiempos de oportunidad, muchísima. Yo hice algunas de mis mayores inversiones cuando el mundo, para que se acababa, pero para hacer eso, primero tienes que sobrevivir. Tienes que asegurarte de que no eres una de esas estadísticas de quiebra. Me sigues hasta aquí bien. Porque ahora vemos a profundizar ancisimo el sistema financiero poder traicionarte, específicamente y corre trampas mentales debes evitar a toda costa si quieres proteger a tu familia de lo que viene. Sabías que la mayor de los errores de inversión no provienen de no saber suficiente matemáticas, sino de no saber controlar tu propio temperamento. Un mundo donde los bancos pueden fallar y el dinero puede perder valor tu temperamento y es tu único activo real. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, del temperamento y de las trampas que el sistema te pone delante. Por de decirte algo que he aprendido a golpes. El sistema financiero no está diseñado para hacerte rico a ti. Está diseñado para transferir riqueza de los impacientes a los pacientes, de los emocionales a los disciplinados. Y si entramos en un periodo turbulento como el que previó hacia 2026, esa maquinaria de transferencia de riqueza va a trabajar a toda marcha. Sabes que me cuida el sudio a veces. La fragilidad de lo que la gente llama activos seguros. Durante 40 años desde principios de los 80, hemos vivido un mercado alcista de bonos. Las tasas de intereses bajaban. El precio de los bonos subía. Y todo el mundo se sentía un genio. Los fondos de pensiones, las aseguradoras, tu cuenta de jubilación, 401k, todo estaba construido sobre la premisa de que los bonos del tesoro eran libres de riesgo. Libre de riesgo, y esas dos palabras deberán estar prohibidas en finanzas si observas lo que te está pasando ahora. Verás que la base misma de ese permite se está agrietando. Con la deuda nacional de Estados Unidos disparada y la inflación persistente, los bonos a largo plazo se han convertido
En lo que yo llamo certificados de confiscación garantizada. Si compras un bono que te paga un 4% de interés, cuando la inflación real es del 6% o 7%, why no me hables, del IPC official, hablo de la inflación de tu vida. De la comida, la energía, los seguros, estáis garantizando poder adquisitivo, cada aoes, una locura mática. Why, sin embargo, billones de dólares siguen, aparcados, dormidos, esperando a ser sacrificados. Imaginate el escenario de 2026. La inflación repunta otra vez porque el gobierno, incapaz de pagar sus deudas sin imprimir dinero, decide devaluar la moneda. Los bonos se desploman. Los fondos de pensiones que prometían rendimientos seguros de repente se encuentran con agujeros masivos en sus NCS balances. YT, si seguiste el consejo convencional de poner el 60% en acciones y el 40% en bonos, te das cuenta de que tu paracadas tienen agujeros. Recuerdo una vez, hastitides, cuando un joven, me preguntó señor Munger, si temo mi hago, rico rapidamente. Lamir, a los ojos y le di, hijo, la cínica, forma de hacerse, rico rapidamente, es nacer, en la familia, correcta, o ganar la loter. O ambas son estrategias, terribles, para planificar. Una vida. La gente odia escuchar esto pero la riqueza real, la que perdura, se construye entendiendo la propiedad de negocios. No especulando con papis. Y aquí es donde entre la diferencia. Entre precio y valor. Oscar Wilde deque qun si nico. Es alguien cucanos. El precio de todo y. El valor de nada. Bueno, Wall Street es una fábrica de cínicos en un torno de mercado histórico como el que podremos ver en 2025 o 2026. Los precios van a oscilar salvajemente. Ver negocios maravillosos vendiendos a precios de remate porque alguien fondo de cobertura apalancado tiene que liquidar posiciones para cubrir sus marganes. Waivers bashara sin valor cotizando a precios astronómicos porque la multitud esté persiguiendo la sin última moda. Tuesday trabajo. Si quieres sobrevivir y prosperar, es ignorar el precio y obsesionarte con el valor. ¿Qué es valor? Valor es la capacidad de un activo para generar flujo de caja real, constante y creciente, a lo largo del tiempo. Es tan simple y tan difícil como eso. Piensa en granja. Si compras una buena granja en Nebraska, no miras la cotización de la tierra todos los días en el periódico. Miras la cosecha. Miras si está lloviendo, si el suelo es fértil, si estás produciendo maíz de maíz de manera. Si la granja produce. Te da igual, si el vecino. Te si la mitad de lo que pagaste. Por ella unes, por la mejor. Ina porque esté deprimido. Te sabes lo que tienes. Pero hoy, la mayor, de la gente, no tiene granjas, tienen trozos, de papel o digitos, ana pantalla que parpadean, en rojo y verde. Han perdido la conexión con la realidad perdida del activo. Y eso es peligroso, muy peligroso por cuando ligue. El cínico y el liger. Si no entiendes lo que poses lo vender. Lo vender si en el peor momento posible, justo cuando deber es estar comprando en país.
He visto agente intelligente con doctorados y coeficientes intelectuales altos, comportars como nidios asustados, anana te de del mercado. Por quanti pork no tenian un marco mental solido, no tenen lo que yo lamo, una red de modelos mentales, permitemi explicart esto, porque es la herramienta, Emma darse que pido darte. Tuesday cerebro no es una computadora que precisa datos de forma aislada. Es una red. Y para entender el mundo, necesitas colgar tu experiencia una red de modelos que provengan de diferentes disciplinas. Necesitas entender un poco de psicólogo, para saber por qué la gente. Entre NP Nico necesitas entender un poco de historia para saber que esto ya ha pasado antes. Necesitas entender matemáticas, bibúsicas, intercompuesto, permutaciones, probabilidades para saber siendo las probabilidades existem en tu favor o en tu contra. Y necesitas entender biología, si los ecosistemas se adaptan o colapsan. Si miras la economía actual con una línea biológica, verás que es un ecosistema sobrecargado, con demasiados depredadores especuladores, y muy pocos productores. Cuando un ecosistema pierde el equilibrio, la naturaleza tiende a corregirlo de forma violenta. Incendios forestales, plagas, en economía, eso se traducen depresiones, y quiebras masivas. Hablamos de un sector específico que me preocupa y que creo que será el epicentro del próximo terremoto, el sector inmobiliario, comercial. Has pasado por el centro de alguna gran ciudad fundamental. Edificios de oficinas vacíos, torres de cristal que costarán cientos de millones de dólares. Ahora fantasmas, el trabajo remoto cambia, el juego, site pro, también lo hizo, el dinero barato. Se construye demasiado, se financia con deuda barata, y ahora, con las tasas altas, esos edificios están bajo el agua. Valen menos que la hipoteca que tienen encima. Quien tiene esa deuda, los bancos regionales, esos mismos bancos pequeños y medianos. Donde yo, guardamos, nuestro dinero. Si en 2026 vemos una ola de impagos, en bienes raíces comerciales, esos bancos van a sufrir. Y cuando los bancos sufren, el securito se contrae. Y cuando el securito se contrae, las pequeñas empresas que son el motor real de la economía, no las grandes corporaciones del S&P 500, empiezan a asfixiarse. Es un efecto dominante, y aquí viene la parte irónica. Mientras todo esto sucede, mientras la economía, o real sufre, es muy probable que vies una burbuja de deuda hacia la calidad. La gente asustada sacar su dinero de los bancos regionales, de las acciones pequeñas, de los bonos basura, y lo mira en un puado de empresas tecnológicas. Las IT magníficas, o como quieran llamarlas en ese momento. Esto crea una distorsión en mayor, un mercado bifurcado donde unas pocas empresas gigantescas parecen invencibles y cotizan a valoraciones absurdas, mientras el resto de la economía se hunde. No caigas en esa trampa, no persigas lo que ya has sabido. Recuerda la Nifty 50 en los años 70. Eran grandes empresas pero se pag tanto por ellas que tardarán décadas en dar un retorno decente. El precio que pagas importa.
sempre importa. Entonces, Charlie, me preguntas cuánto demonios hago. Si los bonos son basura, los bancos son fragiles, el sector inmobiliario comercial ESUN, a bomba de tiempo y las tecnológicas, grandes estén caras, de mi escondo. La respuesta no es esconderse. La respuesta es ser selectivo y paciente, extremadamente paciente. Me gusta la analog, a del batidor, on el béisbol. Ted Williams, uno de los mayores batidores de la historia, escribió un libro sobre la ciencia del bateo, el divide la zona de strike en 77 celdas del tema de Leo de Lota, y descubrí que si solo bataba, las bolas que entraban a su zona dulce, supermedio era D.4. Si intentaba bater a las esquinas bacheas, supermedio bataba .23. En el béisbol, teens que batir, o te eliminan por strikes, pero en la inversión, no hay strikes, llamados. Puedes cuidarte apurado con el bait al hombro, viendo pasar lanzamientos DDA tras DDIA, General Motors a $30, Paso Microsoft a $300. Paso. Bonos del Tesoro al 4%, Paso y no pasa nada. Nadi te pida, falta. Pudes esperar meses aos, hasta que de repente, en medio del pisanico de 2026, te lanzan una bola perfecta, lena y recta, justo en el medio de tu zona dulce. Una empresa maravillosa, con ventajas competitivas duraderas, un balance sólido como una roca, vendiendos o un precio ridículo, porque el mercado este en pitonico. Y es entonces y solo entonces cuando bateas, y no solo bateas, suave bateas con todo lo que tienes, esa la esencia de mi filosofía, o y la de Warren. Pocas decisions, pero decisions grandes y obvias. La gente piensa que somos genios que tomamos decisions brillantes. Cada semana que Si miras nuestra historia en Berkshire Hathaway, la inmensa mayor de nuestro dinero es hizo con 10 o dos decisions clave en MITs de 50 a iOS. El resto del tiempo estuvimos sentados leyendo, pensando y diciendo no, deser no es tu superpoder. Tienes que aprender a deser no a las modas. No a la presión de tus amigos, que si estén ferrando con criptomonedas. No a los vendedores de fondos, que te prometen ganar al mercado. No a tu propio impulso de hacer algo solo por aburrimiento. Pascal dijo, todas las desgracias del hombre se derivan de no saber estar tranquilo en una habitación en inversión en eso y eso en verdad absoluta. La hiperactividad te mata. Las comisiones te matan. Los impuestos te matan. Ahora de te Jane cantar sobre el tipo de empresas que yo buscara. Si el mundo se ve al diablo. En 2026, no busco empresas que prometen cambiar el mundo. Busco empresas que el mundo necesita desesperadamente para seguir girando. Pays lo que pays, piensa en la inertia. No me refiero solo al petróleo, aunque creo que seguiremos necesitandolo mucho más tiempo del que los soidores creen. Me refiero en la infraestructura. Las tuberas, las redes de distribución, las plantas que mantienen, las luces encendidas, en un mundo caótico, con guerras y crisis de suministro, quien controla la energía en el poder real.
Piensa en los ferrocarriles, pud sonar, antiquado, del siglo VI pero. Sabes que no pudes mover, melones de toneladas, de grano carbono productos químicos por zoom. Necesitas trens. El método menos eficiente jamás inventado para mover carga pesada por tierra. Tienen barreras de entrada insuperables. Nadie va a construir otro ferrocarril al lado de NSF. Esos son activos reales, tangibles, irreemplazables. Eso es protección contra la inflación. Si el titular va a la mitad, el ferrocarril cobrar, el doble de titulares, pero el activo sigue, piensa en los vicios humanos o mejor dicho, en los hachenbitos, Coca-Cola. Si es candies, la gente renuncia a muchas cosas en una crisis, pero rara vez renuncia a sus pequeños placeres diarios. Esos negocios tienen foso en la mente del consumidor. Si pudes comprar ese tipo de lealtad a un precio de descuento, hazlo. Pero hay un peligro menos sutil que el mercado de valores, la destrucción de la clase media, a través de la educación y la vivienda. He visto simo el sueño americano se ha convertido una pasadilla de deuda estudiantil y precios de vivienda inalcanzables. Si tienes hijos o nietos, el mayor consejo que puedes darles para el escenario de 2026 no es compra acciones. Es hasta indispensable. Adquirir una habilidad que sea difícil de automatizar y difícil de subcontratar. Site el mayor cirujano cerebral o el mayor fontanero especializado. El mundo siempre pagar por la competencia real. La mediocridad es lo que va a ser pagado por la saya y la crisis económica. Me preocupa profundamente la gente joven. Les hemos entregado un mundo con mundos duda y menos oportunidades y si no tenemos cuidado, su resentimiento va a alimentar movimientos políticos peligrosos. Como inversor, tienes que tener eso en cuenta. La estabilidad política es un requisito privado para el capitalismo. Si pierdes eso, da igual tu ratio beneficio. Por eso, cuando evalúan peso un mercado, miro su cohesión social. Miro si hay respeto por la ley. Estados Unidos ha tenido una ventaja enorme durante 2 siglos gracias a su sistema legal y su cultura de confianza. Pero estamos erosionando ese capital a una velocidad alarmante. Si 2026 trae disturbios civiles o inestabilidad política seria, todos los modelos de valoración se van por la ventana. Sabes la gente me llama pesimista. Yo prefiero decir que soy unrealista que ha vivido lo suficiente para ver que los diferentes no crecen hasta el cielo, pero también soy optimista. A largo plazo sobre la capacidad humana de resolver problemas. Hemos superado guerras mundiales, pandemias, depresiones, superamos esto también, pero no todos saldrán ilesos. La clave es posicionarte para ser no de los supervivientes. Y para eso necesitas liquidez, cash efectivo. La gente dice el efectivo es baja, porque la inflación elo, como tienen razón a largo plazo. Pero a corto plazo, en una crisis, el efectivo es el rey. El efectivo es opciones. El efectivo es libertad. Cuando todos los demás tienen que vender, si te tienes efectivo, te pones el precio, siempre he mantenido
una cantidad obscena de efectivo unos balances. Y en los de Berkshire, nos criticaron por ello durante los años de bonanza. El dinero este perdido. Deberán invertirlo idiotas. Ese dinero no estaba perdido. Estaba esperando. Esperando la oportunidad gorda. Esperando el 2008. Esperando el 2026. Tener efectivo te permite dormir por la noche. Y no hay tasa de retorno que valga. Una noche de insomnio preocupado por tus dudas. Ahora bien, hemos hablado de lo que no hay que hacer y de la actitud mental, pero quiero ser más específico sobre si no construir ese arca de no financiera para tu familia. Porque no basta con evitar errors. En algún momento tienes que hacer algo positivo en la siguiente parte. Quiero desequilibrar tres áreas específicas. Hay malos tres sectores salvavidas que creo que resistir en medir que nada. El tipo de esta inflación y que al social que podremos. Y quiero explicar sisimo analizarlos, no con ratios financieros complejos, sino con puro sentido común, empresarial, estés cansado. Espero que no, por lo que vin. Ahora es la parte práctica. Y están ponemos la goma en la carretera. Seguimos. Bien por aquí estando. Como dicen los ingenieros. Ponemos la goma en la carretera. Ya hemos hablado de la tormenta que se avecina, de la fragilidad de los bancos y de la estupidez de la deuda. Ahora, hablamos de soluciones. Hablamos de esos botes salvavidas de los que te prometí hablar. Why no son tickets de loader a. Son tres tipos de negocios que, si el mundo, se vuelve loco en 2026, probablemente seguirán de pie, generando valor mientras. Otros se desmoronan. Primero, quiero que pienses en lo que yo llamo el inevitable consumo diario. Cuando la economía se aprieta, cuando el 61% de la población que vive al día tiene que elegir entre pagar la hipoteca o comprar un coche nuevo. El coche nuevo desaparece. Las vacaciones en Europa desaparecen. Pero hay cosas que no pueden desaparecer. Tienes que comer. Tienes que lavarte el pelo. Tienes que limpiar tu casa. Tienes que alimentar a tu perro. Hay una empresa que siempre he admirado y de la que he hablado esta. El cansancio porque es el ejemplo perfecto de esto, Costco. No te estoy diciendo ve y compra acciones de Costco mamaweana. A cualquier precio eso certi estúpido. Te estoy enseñando a mirar el modelo. Porque Costco es un bien cáncer. Porque su propuesta de valor es imbatible. Venden productos de alta calidad al precio ni bajo posible. Operando con margins tan delgados que nadie, ni siquiera Amazon, puede competir si modamente con ellos en su propio juego. Un escenario de inflación alta en 2026 de crisis que hará la gente. No irán a las boutiques de lujo. Irán en masa a lugares donde cada for rinda emanais. Costco cobra una membresía eso es genial. Reciben el dinero por adelantado antes de vender una sola lata de frijoles. Y sus clientes son adictos. Tienen tasas de renova cien del. Eso un foso defensivo. Un foso lino de cocodrilos para la competencia. Busca empresas as city. Empresas que tengan poder de fijación de precios o, en el caso de Costco,
poder de lealtad extrema. Si una empresa puede saber sus precios para igualar la inflación y no perder clientes, o si su eficiencia es tal que gana clientes, cuando los tiempos son duros. Es tu primer boat salvavidas. No busques lo exótico, busca lo absurdamente esencial. El segundo pilar es lo que llamo la infraestructura irreplicable. Vivimos en un mundo físico, por mucho que a los chicos de Silicon Valley les guste el metaverso. Y mover cosas físicas requiere activos físicos que son casi imposibles de construir hoy en debido a las regulaciones, los costos y la NIMBY. Not in my backyard, no en mi patio trasero. Hablemos de los ferrocarriles otra vez, como Burlington, Northern Santa Fe. Imagina que quieres competir con ellos. Tienes que comprar miles de kilómetros de tierra, obtener permisos de cientos de condados, comprar locomotores, construir VCAs, es imposible. No va a pasar. Tienen un monopolio natural de facto en sus rutas. En 2026, si el precio del diésel se dispara, los camiones sufren. Pero los trenes son mucho más eficientes, energéticamente por tonelada milla. Ganar en cuota de mercado, además transportan, lo biforzico, carbon, grano, químicos, la sangre de la economía industrial. Si inviertes en este tipo de activos, ya sea a través de empresas ferroviarias, oleoductos, bien gestionados o infraestructura de energía, estás comprando un PG sobre la actividad económica real. Cada vez que alguien enciende la luz, como un trozo de pan, te cobras una fracción de centavo, y esas fracciones se suman, y equio también a ciertas empresas de servicios pifuadios, pero con cuidado. Tienes que buscar aquellas son jurisdicciones donde los reguladores son razonables y permiten un retorno justo sobre el capital. Si encuentras una empresa de servicios pifuadicos QEISTD invirtiendo inteligentemente en la transición energética sin volverse loca con proyectos no probados, ESOUS un bono que paga dividendos mientras duermes, luego otrun. El tercer pilar, y este puede sorprenderte viniendo de un viejo conservador como yo, es la tecnología. A dominante y rentable. Ojo, hidico rentable. No me refiero a empresas que pierden dinero esperando ser el próximo Google. Me refiero al Google actual, o a Apple, o a Microsoft, porque se han convertido en los nuevos servicios públicos. Para una pequeña empresa hoy, quitar las herramientas de Microsoft o su publicidad en Google es como cortar la electricidad. No pueden operar, son monopolios de la atención y la productividad. Tienen márgenes brutos obscenos. No requieren grandes inversiones de capital físico para crecer. A diferencia de una fábrica de acero, y tienen balances linos de efectivo. Si en 2026 hay una crisis de crédito, estas empresas no necesitan pedir prestado a los bancos. De hecho, ganan más dinero con los intereses de su propio efectivo. Son antifrágiles en ese sentido, pero y este un gran pero, el precio lo es todo. Si cotizan a 40 o 50 veces sus beneficios. Son peligrosos. Si el mercado entra en pánico y las baja,
a 15020 vices, entonces se convierten, una compra obligada, yo tardan entender a Apple. Pero cuando viqui no era una empresa de tecnología, sino una empresa de bienes, de consumo de lujo con una lealtad fantica, cambi de opinion, Warren lo vio y metamos miles de melones. Y ha sido una de nuestras mayores jugadas, en un futuro incierto. La gente se aferrar. A las marcas en las que confiviana gente confía, en es su iPhone mbs que en es su gobierno. Eso es un heco triste. Pero rentable, ahora dt jame de certe, algo sobre la diversificación, la academia td de ricky diversifix. Compra 100 acciones diferentes para reducir el riesgo. Eso, a locura para alguien que sabe lo que es. Un refugio para la ignorancia. Si tienes tres negocios maravillosos digamos, un Costco, un ferrocarril, y una gran tecnológica comprada, a buen precio, para quieres poner dinero en tu vigésima mayor idea. Es absurdo, el riesgo, no viene de tener pocas acciones, viene de no saber que te estás dejando concentrate, estudia, espera, y cuando veas algo que entiendas perfectamente, que tenga un foso defensivo enorme, una gerencia honesta y un precio razonable, apuesta fuerte, quiero terminar con una reflexión en mens personal. He vivido casi un siglo, he visto guerras mundiales, el asesinato de presidentes, la casadez del muro de Berlín, el auge de Internet. He enterrado a un hijo. He perdido un ojo. He pasado por Sarugd. Y aquí sigo, bebiendo mi Coca-Cola y hablando contigo. Sabes tú el secreto. No solo para invertir, sino para vivir una vida buena en tiempos difíciles. Tener bajas expectativas y alto sentido del humor. Si esperas que el mundo sea justo, te vas a amargar. Si esperas que los políticos resuelvan tus problemas, te vas a morir de hambre. Si esperas que el mercado te haga rico cada año sin esfuerzo, te vas a arruinar. Pero si asumes que la vida ser dura, que habrá crisis, que la gente cometer estupideces, includo ti mismo, y te preparas para ello con estoicismo y prudencia, entonces, cuando las cosas vayan bien, será una agradable sorpresa, y cuando vayan mal, estás listo para 2026. My prediction no es un en mero. My prediction nesqla estupidez humana seguir, siendo abundante, y eso, amigo mío, es la mayor oportunidad de inversión que existe. Porque, si te pudes, ser un poco menos, te pido que el promedio, un poco memponis paciente, un poco más racional, te irá bien. No necesitas ser brillante. Solo necesitas no volverte loco cuando todos los demás lo hacen. Mira la inversión es como un paracaídas. Si esperas a necesitarlo para empezar, tienes que coser tu paraca. Das hoy, tienes que ahorrar hoy. Tienes que educar hoy. Tienes que educar hoy. Tienes que pagar tus estudios hoy. No digas que el miedo te paraliza. El miedo es still si te has prepararte, pero es mortal si te has congelarte. Veo a mucha gente paralizada por las noticias, por el doom scrolling on sus teléfonos. Apaga el teléfono.
Li un buen libro, li biograph, a li historia. Entiende que esto también pasar. Sempre hidico qui lo mejor que un ser humano puede hacer es ayudar a otro ser humano a saber mis. Espero que esta charla te haya ayudado a saber un poco más a ver a través de la niebla. El futuro en 2026 será diferente. Quizzes difícil. Pero las leyes fundamentales del universo no cambian. El índice compuesto sigue funcionando. La honestidad sigue siendo la mejor política. Y la racionalidad sigue siendo la única defensa contra el caos. Esa que casa revisa tus cuentas. Mira tus gastos. Mira en que te estás invirtiendo. Y preguntate, si mana se desata la tormenta perfecta, esto aguantarse la respuesta. Es no, si mialo. Hazlo ahora. No esperes a que lueva para aleglar el tejado. Gracias por escuchar a este viejo cascarabias. Ha sido un placer. Ahora, si me disculpas, tengo que volver a mis libros. Todavía tengo mucho que aprender. YTT también. Adiós y buena suerte. La vas a necesitar, pero con preparación la suerte es solo el residuo del decidio.